Welcome back to the channel. Nsanze okulaba ku channel. Kirungi nnyo okulaba nga olaba video. It's good to see you watching the video. My name is Muwonge Augustine. Manya gange oba erinnya lyange nze Muwonge Augustine. Ku channel yaffe eyitibwa Learn Basic English and Luganda. Yigaoluzungu n'oluganda. Ngenda kuddamu ekibuuzo. I'm answering a question. Someone said, what is the difference between under, underneath and below? Omuntu yayagadde okumanya enjawulo eriwo mu masekati ga ekintu ekiri wansi, ekyekwese ne dala wansi. Ye enjawulo omuntu yayagadde okumanya. That's the difference that student wanted to know, and I know everyone who is following up the channel might want to know or see this very helpful. So if you want to continue learning more videos like this, consider subscribing and becoming my student, and also becoming a monthly member on this channel and supporting Flexyhope Africa. So let's get started. Katutandikirewo. So the difference between under, underneath and below. Enjawulo eriwo wakati wansi, ekyekwese dala, then ne wansi. So these words are kind of similar. Bino ebigambo biringa ebifaanana naddala mu Luganda. They have almost a similar meaning in Luganda, but in English they are a little different. Mu Luganda amakulu galinga ge gamu, gakwegendereza nnyo. You have to really be careful. Under, we said it's wansi. Then underneath, ekyekwese kiri underneath. Then below is wansi dala. Okay, wansi dala. So let's begin with the word under. Ekigambo ekisookera ddala kibayita wansi, under. It's used to talk about positions, like under the table, under the bed. Nga wona yogera ku kino gamba wansi w'emmeeza, wansi w'obuliri, wansi w'ekitanda, wansi w'ebigere byo, like under your feet, under your bed, under your blanket, you know, where you're lying. Naye tosobola gamba, you can't say the lion is under. You say it is sitting under the tree. Under the tree. Omuti engeri gye gulina ekisiikirize, so eba etudde wansi waaki wagwo. Since the tree has a shade, say the lion is sitting under the tree. Okay? Not below the trees. Tosobola gamba below the trees, oba below kyenga wona gamba wansi dala. So gamba pologoma eri wansi dala. No. So it can also be used, under can be used in more abstract ways. Abstract ways zengeri esobola okukozesebwa mu ngeri endala ez'enjawulo ezitwala obudde ozitegeera zotasobola kutegeera. Nga onagamba wansi wa stress. Oluusi mu Luganda kisobola obutakola bulungi, but you say is under stress, under pressure, is under control, he is under attack, under arrest. Wansi wetudda mu Luganda, wansi w'okukwatibwa, wansi wa pressure, ali wansi wa pressure, ali wansi w'okufugibwa, control, wansi w'okufugibwa, ali wansi w'okulumbibwa, oba wansi w'okukwatibwa. Omusajja oyo watyo bw'ali. So that has been the difference between, like, just under, talking about under or wansi. Under oba wansi and underneath, they move hand in hand. Underneath, we are calling it ekyekwese. So underneath, this is like
something hidden. Olaba ekyekwese, something hidden or covered. Ekintu ekikoze ekyekwese oba ekikwekeddwa. Like he found his wallet underneath the sofa. He found his wallet underneath the sofa. Wallet ye yagisanze yekwese wansi wa sofa cushions oba obugoye bwaki bwa sofa. Okay? Like you can't see it easily. Tosobola kukiraba mangu nti olutuuka ku sofa bwoti ng'okola ki ng'okiraba nedda. Omala kutakula, you scratch and look around before you find it. That's why we use the word underneath. Ekikoze ekyekwese. Oba osobola okugamba the puppy is underneath the wool. Waliyo puppy obwana bwembwa we bwekweka wansi w'ebibulangiti ebyo ne kabeera eyo ojja oluusi n'otuuka ewaka n'ogwane ku buliri n'okayiga ne kakaba kwi. So kaba keekwese eyo nga tosobola kalaba okuggyako ng'okaguddeko. The puppy is underneath the wool. You cannot easily find or discover that this puppy is underneath the wool. Okitegeera? So, like he hid his money underneath his clothes. A lot of people hide their money underneath. Like they have a lot of clothes in the room and they just hide. You just move and hide under. Yakwese sente ze wansi mu ngoye eyo. So under and underneath. Wansi ne ekyekwese wansi. Olaba wansi ekyekwese wansi. So ekyekwese wansi is like underneath. What about the below? The last one is below. Below is about comparing levels. Okugeraageranya amadaala. Wano ngambye mu Luganda eddaala lya wansi, eddaala lya wansi. Wali eddaala lino, wali eddaala lya wansi. There was an upper level and lower level or downer level. Like osobola okugamba my apartment or my room is below hers, or below his. Kitegeeza ruumu yange eri wansi weeye. Eyiye eri wano oba gwe eyiye eri wano oba eyiye eri wano gwenga oli wano. Oba kitegeera? Below hers. Oba n'ogamba we are flying below the white clouds. Nti tuli ku ennyonyi eri kutambulira wansi w'ebire ebyeru. Waliyo ebire ebyeru n'ebire ebiddugavu. Flying below the white clouds or the dark clouds. Ndowooza olaba enjawulo eyo. Below oba below the surface of the sea. Waliyo abagamba, the people that say like below the surface of the sea there was something that exists there. Where water stops, there was that soil there. There was that layer, kind of a horizontal layer. So there was something that happens there we don't know. So below the surface of the sea, like there is a line we imagine. We imagine a line is below that. Even when you're flying below the white or dark clouds, they end somewhere. There is kind of a line. Ebire ebyo oba ovugira ennyonyi wansi w'ebire ebyeru oba ebiddugavu, wabaawo engeri ya line eteeberezebwa. Ffe ababeera wano tulaba nti ebire biyita wali. That's where the clouds pass. We kind of see a line. So kyekyo. And also in measuring, waliyo tukozesa below in form of measuring like things. We could say here I said we
he or he scored below average. He scored below average in an exam, or like the temperature dropped below 36 degrees Celsius here in Uganda. Nti yakoze ki? Ebibuuzo yayitidde wansi mu ddaala lya wansi. Olaba eddaala lya wansi, yayitidde mu ddaala lya wansi, oba ebbugumu ly'omubiri gwe lyasse ku ddaala lya wansi ddala, below 35. So this is what I can say about the difference between under, underneath and below. Kyekyo kyembadde nsobola okwogerako ku ebyo ku wansi, then ekyekwese n'eddaala lya wansi. Nsuubira oyizeemu. Hope you've learned something. If you still have more questions, please reach out to me. My number is always running on the screen. Comment and I'll respond. And also just come to the WhatsApp group so we can learn together. Jangu WhatsApp group tuberenga tuyigira wamu fenna. And also send me any questions that you want me to talk about, because this is a question that I'm answering from somebody, a student who has been following for a little over 6 months. Kino kyavudde eri student abadde agoberera kusukuma myezi nga 6. So thank you so much for learning Luganda and English at the same time. Again, at the end, if the video was helpful, please subscribe, share the video, comment, share with others, and consider becoming a monthly member so you get notified every time I upload a video, and so you can get a chance to see member videos that are coming very soon. Thank you so much, everybody. See you.